సో గైస్ గెలిచాం. మంచి ఉత్సాహం మొహంలో తెలిసిపోతుంది, మా ఇద్దరు మొహాల్లోనే ఎంత ఆనందంగా ఉన్నామని. అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏమో గుర్తులేదు అసలు, బౌలింగ్ ప్రాబబ్లీ 2024 సీజన్ లో ఆ భూవి మ్యాచ్ ఏదైతే ఫినిష్ చేస్తాడో ఆ మ్యాచ్ తర్వాత ఇంత హై ఇచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బౌలింగ్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఈ మ్యాచ్. ఆల్దో ఆర్ఆర్ తో క్వాలిఫైర్ టు ఉన్నా కూడా, బట్ దిస్ వాస్ ప్యూర్ వింటేజ్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టఫ్. లైక్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అంటే సన్ రైజర్స్ అని ఉండేవాళ్ళం, ఫాస్ట్ బౌలర్స్ తో తీసుకొచ్చి వరుణ్ సార్ స్కౌటింగ్ దే వల్ల ప్రాపర్ 9 for 4 లైక్ డేల్ స్టేన్, భువనేశ్వర్ కుమార్ రోజులు గుర్తొచ్చే వెక్కిపోయా నాకైతే మాత్రం. అసలు నేను గొంతు పోయింది అరిసి అరిసి అరిసి. ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. నాకు తెలిసి మొత్తం మన వాళ్ళు కూడా అందరు చాలా అలాగే సేమ్ అయి ఉంటారు. అండ్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఇన్ ద గ్రౌండ్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్. యా, మీరే చెప్పండి ఎలా అనిపించింది మీకు, లైక్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్స్? యాక్చువల్లీ నేను నీలాగా చెప్తాను. నాకు నువ్వు చెప్పావు కదా మ్యాచ్, నాకు డెక్కన్ చార్జెస్ వర్సెస్ కొచ్చి టస్కర్స్, ఇషాన్ శర్మ డేల్ స్టెయిన్ బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చారు కదా Yes, 5 with for new 12 ball. or something like that. Yeah. Yeah, same to hit the deck, tall bowlers moving the ball away. ఇంకా సేమ్ ఇషాంత్ ఏమో నాకు సకిబ్ లో కనిపించారు, మళ్ళీ స్టేన్ ఏమో ప్రఫుల్. పేస్ లేదు కానీ ద వే హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఇట్, యా అబ్సల్యూట్. ఇంకా ప్లానింగ్, ప్లానింగ్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ స్పాట్ ఆన్. వన్స్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ నీకు దొరికితే నీకు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ ద మొమెంటమ్. ఇషాన్ కిషన్ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా చెప్పారు, లైక్ వన్స్ యూ గెట్ ప్లానింగ్ రైట్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. యా, వెళ్దాం స్లోగా. విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టాస్ అండ్ విల్ గో. టాస్ మళ్ళీ ఓడిపోయింది. ఐ డోంట్ నో, ప్రాబబ్లీ ఇంక మనం టాస్ బ్యాట్ కమిల్స్ వచ్చే వరకు గెలమేమో టాస్. అండ్ దెన్ వన్స్ వీ వర్, వాట్ యూ థింక్? ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎ గుడ్ డిసిషన్ టు, ఐ థింక్ మనకి బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అయినా బౌలింగ్ ఫస్ట్ అయినా పెద్ద ఏం లేదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్. ఐఎమ్ ఓకే విత్ లూజింగ్ ది టాస్ దిస్ టైం. నాకు ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్ లో చెప్పాను. టాస్ క్రూషియల్ గా ఉంటుంది కానీ లైక్ హౌ యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్ టు ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్స్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఫర్ అ బౌలర్ ఆల్సో. ఎలా అనిపించింది వికెట్ మీకు ఇనిషియల్ గా, లైక్ పిచ్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే హౌ మనం ఆడినప్పుడు కానీ? ట్రావిస్ హెడ్ స్ట్రగుల్ టు గెట్ గోయింగ్. సో అప్పుడే నాకు అనిపించింది ఏదో తేడాగా ఉందని. ఇషాన్ కిషన్ టుక్ హిస్ టైం. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? అభిషేక్ ప్లాన్ చేసి అవుట్ చేశారు, బట్ దట్స్ హౌ అభిషేక్ టేక్స్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బాల్. దట్ స్లిప్ ఉన్నాడు, ఫ్లైట్ స్లిప్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఇంకొక థర్డ్ మ్యాన్ పెట్టి టుక్ ఇట్ ఆన్ హిస్ ఇగో. ఇట్ హ్యాపెన్స్. పెద్దగా మనం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు, బికాస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వికెట్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అభిషేక్ టు గివ్ ఎ హెడ్ స్టార్ట్. So if Abhishek would have given a head start, let's say of 4 overs 60 కొట్టుంటే, we would have got 250 on this track also. So how do you read the track as a whole? Do you think మన par score, below par score, under par score, above par score? And యాక్చువల్లీ నేను నా ఒపీనియన్ చెప్తాను. అభిషేక్ మనం లాస్ట్ గేమ్ లో కూడా చూసాం, వీ హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ క్రెడిట్. అందుకే నేను ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇచ్చాను బ్రో. ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు స్టిల్ ఐ బ్యాక్ హిమ్. కొద్దిగా కామ్గా ఉంటే హీ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ద కంప్లీట్ మొమెంటమ్. సో ఆ ఫస్ట్ బాల్ లో హీ వెంట్ ఫర్ ద షాట్, రైట్? అందరికి తెలుసు కానీ దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వన్స్ హీ అండర్స్టాండ్స్ దట్ సిచ్యువేషన్, దట్ ఫీల్డర్స్ ఇలా సెట్ చేశారంటే, వన్స్ హీ అండర్స్టాండ్స్ హిస్ కామ్నెస్, దెన్ హీ కెన్ టేక్ ఆన్ ఎనీ బౌలర్ అట్ ద మిడిల్ ఓవర్స్. కంప్లీట్ గా గేమ్ కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది. Travis said same thing. I think opposition, they just got him at right angles. So they bowled very well. Burger, he's not like some medium pacer left arm or who can just move the ball. He bowls around like 140 plus, moves the ball both the ways. So, and he was trying a bit, moving here and there. So like akkade, like he could have got out earlier also. Credit to Burger, he just got him, and yeah, that thing you can't do anything. అందుకే నేను చెప్పాను, if your batting lineup looks a bit more scary, then it will improve the confidence of the players. So we can afford to lose Abhishek wicket to Ra. Like చెప్పావు కదా, Abhishek, if he goes ball one, no problem. So మనకి కిందేం ప్రాబ్లం లేదు. Similarly, Travis said he had to go a bit more defensive. ఎందుకంటే మనకు డౌన్ ద ఆర్డర్ there's no like big power hitting either
నో లివింగ్స్టన్, నో ప్యాట్ కమిన్స్. సో అక్కడ నీకు అక్కడ కొద్దిగా దెబ్బ తాకుతుంది. Then once Klaasen came in, Klaasen, Ishan Kishan came in. Ishan Kishan, brilliant. Offside game చెప్పాం కదా. I mean, we keep talking him, how he improved. He gave us a solid start. Then thought Klaasen, last game I know like why Klaasen played too deep also. I mean, the reason akkadunde. So same thing even with RCB game also, Salt completely took off. Kohli కొద్దిగా deep ఆడారు ఎందుకంటే there's a logic behind that. Mumbai they have Bumrah 2 overs. So తను Bumrah 2 overs death లో సేవ్ చేస్తుంటే like he can actually completely get that middle order of RCB. So they did right thing, to play Kohli deep. So that's why Saul took off like this. So I mean, like every team's strategy will always keep changing. So ikkada what we had to do with even with Larson also, he correctly took on. And then my favorite part was Nitish Reddy's knock. I mean, like completely, coming down the order and then hitting right away from the pace. I mean, everybody doubted his ability versus pace. But I have that faith. I feel he can come good at number 6, number 5 also. Once you come after 16th overs, he can definitely up the ante also. And we did a good choice also. I mean, we sent after Klaasen, Nitish came in right away. So I mean, like everyone were asked questioning over there. No, we answered it, and he has he has done it. He's got that clutch right. And Salil Arora, he played. He wasn't at starting okay, 3-4 balls. He couldn't get off, but once he got going, he just took on the bad balls. Like whichever came in his arc, he took on. And then we gave him that confidence, to keep the wickets. So I mean, yeah, we have done that boxes, got the total, and then bowling, you can take on. భలే సమ్ అప్ చేశారు భయ్య, లైక్ సేమ్ ఫీలింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్పెషల్లీ నాకు ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ట్రావిస్ హెడ్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ వాస్ క్రూషియల్ బికాస్ అక్కడ వీ డి నాట్ లోడ్ అనదర్ వికెట్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే. సో దట్ వాస్ better. Like maybe Travis said was frustrated that he was not able to get it away, but still అలా ఆడటం వల్ల కొంచెం క్వశ్చన్ దొరికింది. అండ్ ఐ థింక్ క్లాసన్ కూడా వాజ్ స్మార్ట్ ఇనఫ్, డిడ్ నాట్ ట్రై టు ఓవర్ హిట్. ఐ థింక్ హీ కైమ్ ఇన్ విత్ హెవియర్ బ్యాట్ ఆల్సో దిస్ టైమ్. సో దేర్ ఇస్ దట్ షోల్డర్ ఇష్యూ అండ్ దట్ లైక్ హరీశ్వర్ చెప్పిన పాయింట్, లైక్ బిఫోర్ వీడియోలో తను చెప్పాడు ఈ పాయింట్. అండ్ అప్పటి నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నాను క్లాస్ ఎలా వస్తున్నాడని. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో ప్రాబబ్లీ వన్స్ హిస్ షోల్డర్ గెట్స్ ఫుల్లీ బ్యాక్, I think we can see him. We saw some, those shots down the V. So I felt very happy with that. And one more thing, I like Nitish, the way he was game aware this time. He did not try to play some funky shots or anything. He waited for proper. And Salil Arora kuda, he did not get tempted because they are bowling very well. Like Jafra, Berger, Eshan also plan prakaram bowling చేస్తున్నారు. So our boys did not try to do anything cheeky or cute. లాస్ట్ వరకు ఆడి కొట్టారు. అనికేత్ వర్మ వాజ్ బిట్ ట్రాప్ లో పడిపోయాడు అనుకోవాలి, బికాస్ హీ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ టీడీపీ. దేశ్ పాండే తను వేసిన బాల్స్ లో లాస్ట్ ఓవర్ లో హీ బౌల్డ్ వన్ ఫుల్ బాల్, తర్వాత ఫీల్డ్ ఏమో షార్ట్ బాల్ పెట్టి హీ బౌల్డ్ వన్ యార్కర్. సో స్లోర్ బాల్స్ వాళ్ళు వేసి ఎవెన్చువల్లీ హీ గాట్ రన్ అవుట్. సో ఐ ఫెల్ట్ బాయ్స్ ట్యాకిల్ వెల్. సలీల్ అరోరా అగైన్ ఐ థింక్ వీ సా దట్ తన ఆర్క్ లో పడితే మీరు చెప్పినట్టుగానే అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. సో yeah, I was very happy with the intent also was very good. And unfortunately, Uppal Stadium li current problem ఏదో ఉన్నట్టుంది. Unfortunately, that was a bit lapse of concentration and communication got out. So అది మనం ఏం చేయలేం. మన స్టేడియం లో ఎప్పుడు ఒక తలకాయ నొప్పి అసోసియేషన్ వాట్ ఎవర్. బట్ యా, ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయిపోయేసరికి ఐ వాజ్ ఓకే, లైక్ 216 ఉంది. సో ఐ థాట్, నేను అనుకున్నాను హర్షల్ పటేల్ వస్తాడేమో అనుకున్నాను, లైక్ మై అండర్స్టాండింగ్, బికాజ్ మనం అనుకున్నాం కదా one of the experienced players ఉండాలని. But I think they're at the wicket perfect and they've trusted Sakib Hussain. బ్రో చెప్తున్నా, వచ్చాడు ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ అంటే అసలు సూర్యవంశీ మీద హైప్, వాళ్ళు కొడతారు, చింపేస్తాడు భయ్య, అసలు ఇది అది అని. లైక్ మీ వీడియో, మీ రీల్ కూడా వైరల్ అవుతుంది మంచిగా, ట్విట్టర్ లో బాగా వెళ్తుంది, యూట్యూబ్ షార్ట్ లో కూడా బాగా వెళ్తుంది. ప్లాన్ ఏ ఇస్ ద ప్లాన్, వర్క్ అయింది పర్ఫెక్ట్. స్ట్రైట్ అవే షార్ట్ బాల్. అండ్ పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూలో మురళీ కార్తిక్ అడిగాడు అనమాట, ఇప్పుడే చూశాను, దట్ ప్లాన్ అలా చేసుకున్నాం అంటే, నో నేను ముందే చెప్పాను మా వరుణ్ కి, నేను షార్ట్ బాల్ వేసి అవుట్ చేస్తాను వైభవ్ అని.
చేసాడు. సో yeah, and even Even Shakib was also very confident. So both of these guys have power of manifestation is real అనుకుంటా. I mean, one more thing. So basic ఆ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో వచ్చేటప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాం కదా. ప్రఫుల్ వచ్చిన తర్వాత we don't have any hit the deck pace. మిడిల్ ఓవర్స్ ఇంకా న్యూ బాల్ లో కంప్లీట్ గా మిస్సింగ్ లైనప్ లో. సో దే హ్యాడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సకిబ్. సో ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ బ్రింగింగ్ సకిబ్ దర్, మనకు ఒక హిట్ ద టెక్ పేస్ కూడా వచ్చేస్తుంది మిడిల్ ఓవర్స్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ యుల్ హ్యావ్ టు రిలై మోర్ ఆన్ యువర్ ప్లాన్ ఏస్. ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అవుతే అప్పుడు క్యాప్టెన్ హాస్ టు కమ్ అండ్ కమ్యూనికేట్. అందుకే ఇషాన్ కిషన్ హీ హెస్ గివెన్ అప్ హిస్ గ్లౌస్, లెట్ Salil keeper, and then he can be in the field. And over there also, I mean, people won't speak about this. I'm He 100% sure. actually mentioned this in the post-match interview. Hmm. Murlikart అంటే no, I'll try to chase ఫీల్ చేస్తాను because I think మిస్కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది ఆయన కీపింగ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు బౌలర్స్ కని. సో తను చెప్పాడు లైక్ Correct. ఇక్కడ నుంచి నేను కీపింగ్ చేస్తానండి. ప్రాబబ్లీ వన్స్ క్లాసన్ ఐ థింక్ గాట్ బిట్ టైర్డ్ ఆర్ సంథింగ్, అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ క్లాసన్ ఇస్ మై ఒపీనియన్, or maybe Salil Arora is a better Confidence. confidence, and also probably Klaasen is a better fielder కాబట్టి they let Klaasen field him. Yeah, but One I more felt thing. Klaasen ఉంటే బాగుండేది అనుకున్నాను కీపింగ్ లో, because to add that bit more కాదు experience there. యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ సీజన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇషాన్ కిషన్ తన రన్స్ చూస్తే, ఐ మీన్ హీ వాజంట్ స్కోరింగ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ కొట్టారు, దాంతో హీ డెంట్ కీప్ స్కోరింగ్. Once we gave him the gloves, let Klaasen, I mean, when Klaasen was in the boundary, his confidence actually went up. Then again, Chennai, he got against a 40 plus knock or something. And we actually mentioned it, if I'm not wrong. So, I mean, so I think they're actually using that factor very well. And one more thing is this Salil Arora as a wicketkeeper. It's like, I'm not telling you, but it's a competition like for that Indian team wicket keeping spot, right? So there's already Mukul Chaudhary, number 7. He has done for LSG as he's a wicket keeper batter also, lower order. So I mean, similarly, even Karthik Sharma, CSK, the same thing. So I mean, even this just to show that competition spot, even they are just adding one more name to the plate. So I mean, yeah, we have done that, and we not only Vaibhav Suryavanshi, we actually came with when Jaiswal Gora plans Tuesday, like you have to keep him away. Left arm angle unte inka it's better. So I mean, you set him away. Same akkada we set him up, nice away. Then one slower, then catch. Then third Tuesday, Dhruv Jurel. I mean, like Dhruv Jurel, basically he tends to play uppercut more. Short ball వచ్చేటప్పుడు uppercut, he'll use the pace on the ball. So you'll have to change, I mean, give him a 6 or 4, then change of pace, then like this, you set him up. So I mean, like, That he was didn't a go for that. perfect line కూడా చాలా బాగా కంట్రోల్ Correct. చేశాడు ఫర్ డెబ్యూటాంట్ So, అండర్ ప్రెషర్. దట్ వాస్ గ్రేట్, లైక్ దట్ వాస్ గ్రేట్. ప్రెషర్ స్కిల్స్ ఉంటాం ఒక ఎత్తు, బట్ ప్రెషర్ లో ఫస్ట్ గేమ్ ఫస్ట్ ఓవర్ లో లైక్ ప్రాబిసీ భువి మొహమ్మద్ హఫీజ్ ఎలాగైతే ఎగ్జిక్యూషన్ చూసామో డ్యూరింగ్ ద పాకిస్తాన్ సిరీస్, నాకు ఆ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కనిపించింది. నాట్ కంపేరింగ్, బట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూషన్ లుక్ ఎట్ అక్కడ కూడా లైక్ నాసిర్ జంషెద్, మొహమ్మద్ హఫీజ్, అండ్ దెన్ వన్ టాప్ ఆర్డర్, హౌ భువి వాజ్ వెరీ తన స్ట్రెంత్ తను బౌలింగ్ చేసాడు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ప్రఫుల్ హింగే బౌల్ టు స్ట్రెంత్ ఇక్కడ కూడా. I mean, there was discipline also. If I'm not wrong, if discipline, even in any team, if that discipline criteria ఒకటి ఉంటుంది. I mean, if you clear that, that's why your plans will keep getting better and better. If your bowler is disciplined, I mean, like in terms of coming to practice or anything, even అది చిన్న, I mean, చూస్తే కొద్దిగా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది, కానీ those small things actually, it will tick lots of boxes. So maybe even like if Mavi was late for practice, that's why he could be out. Bryden Cars ఏదో మిస్ చేశారంటే, even that also could be one thing out. So we need to value that. He executed there, and then then Donovan, Jadeja, they came in. They kept capitalizing. I think with Donovan, what happened was Manakuk. Actually, Shivang, he should have come a bit more round the wicket and just set him up
with a googly or at a good length area. Correct, a good length area quicker గా వేస్తుంటే I mean like he can actually get him like Varun Chakravarti has got that. That's why a right arm spinner has always a better chance of getting right hander. Angles లో వర్క్ చేస్తే I mean so similarly left-hander left arm Chinaman to a left-handed batsman better angles. అదొక చిన్నది ఉంటుంది, so that's the only small difference it played. But apart from that, again, Harsh Dubey, I watched Donovan Pro for a long, long time. So even like before IPL debut, I actually had a tweet like IPL team should sign for Donovan Ferrer. And he played a gem knock. Yeah, even Luan de Pretorius out of nowhere, he came in. It was a very good ball. I mean, he's like someone who can actually take the game completely away off. I Yeah, mean, they played next 20 yeah, a lot of time. yeah. SA20 and he's got a very good game against lower decks, but you can still set him up with new ball properly. I mean, same like Vaibhav Suryavanshi. And if he actually got 50, RR's entire batting order could have been collapsed. I mean, like a bit, it can be shaky in the upcoming matches because he scored. Then Dhruv Jurel will go one position below. Parag will go one position below his number. So, I mean, it could have been collapsed. I mean, I was expecting something like that, but yeah, yeah. So that's Sakib what Hussain happened. ఎలా అనిపించాడు బ్రో? Sakib Hussain like second over Pace, వచ్చాడు. He also pace, chipped in pace bounce, and then and one came more in. thing. Yeah, yeah. Slower thing. Even practice games lo చూస్తే కూడా whenever he was going for runs and wide control, again wides. You didn't see so many wides from Praful Hinge or Sakib Hussain. Yes, yes, yes. That is actually one biggest plus for any young bowler who's coming with no wides or no balls or something. So they're not under pressure. So they're well disciplined. So they bowl very well over there. And Sakib Hussain, a slower cutters, slower, fuller length, all those things he has been bowling in those practice games. I mean, people are actually now talking about all the slower Yorker, whatever he has, but he's been working on it. And as you told, మనం ఎన్ని videos లో చెప్తా ఉన్నాం, like Varun Aaron, he has taken those camps, and those camps has actually played an important part. So Yes. that execution part వచ్చేసి, and there was due also, so if I'm not wrong. So to execute those things at that, it's not easy thing. So if you're Bowling కష్టమైందా? Like, I mean, batting కష్టమైందా second innings లో? Was it just that మన initial గా we were very good and they played some kind of loose shots అనుకోవాలా? we bowl very well. So I mean, you can't say that opposition has played bad. I mean, we bowl very well. That's why opposition got it. I mean, ఒక్కసారి if I found opposition they countered plan A's very well, then what is our plan B? Then you'll see. Yeah, sorry మనం to ఎప్పుడు interrupt, చూసి bro, but sorry to interrupt. The point ended the channel because a lot of time I see analysis by some uh, post match analysis gani post in some various platforms. Most of them talk about the mistakes of others only, except crediting us. Even in KKR game also they did that. So I just wanted to ask that. Yeah, just want to put it out. I mean, కొన్నిసార్లు I mean bowling, I mean people don't talk often about how bowlers plan. అన్ని batters like why did Kohli play the slow knock? That's why RCB lost. Atlantic analysis, it's been very outdated. I mean, there's a reason why they do it also. I mean, now teams are actually getting better and better with that. So you need to credit over there also. And I was very happy with Pratik Patel, how we actually he smiled, in dugout, మనం ఈ ప్లాన్ Yeah, ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం they're కదా, not stop అది smiling. ఫోటో. They're smiling continuously. You can see Varun Aaron him. Yeah, Yeah, I'm very happy. Like Varun was like very very happy. Varun Aaron. I I've mean never that seen him that smile that that much. moment I really enjoyed. Again, I'm not getting completely carried away with momentum. మనకి లిమిటేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. Like you play two young pacers, the main drawback is like the injury chances. I mean, both are under 25. Once you keep giving that hit the deck role, it's not easy role. I mean, like you can always get strained here and there. But once Pat Cummins comes back to the attack, remember we will have Sakib Hussain and then Pat Cummins. So we'll have two enforcers down the order also.
And again, that communication with Ishan and the bowler, that should be it should be always there with the young bowler. So, I mean, like, if you're actually getting Ishan there, it's fine. Or Harshal Patel is there, also it's fine. And how well we use those matchups, I mean, how well we execute those, it's fine. Praful, at the death, how did you actually feel him? Like, he's gone a bit, Yeah, probably like, I felt hmm, some carried away అయిపోయాడేమో, which happens because it's rain. I thought hmm, full and straight which Ishan Malinga did would have got him hmm, Deshpande wicket. Eventually Malinga అదే hmm, చేసాడు. Ishan Malinga, hmm, like let's not forget his role. తను కూడా వచ్చి hmm, closed hmm, out the power play well. Yeah, it was good. Malinga loves this hmm, role. When there is no pressure on him, he hmm, thrives. Yeah, and I felt correct. మీరు చెప్పినట్టు Dubey also bowled well, నా opinion లో. He did flight the ball to Ferreira in a lot of occasions, especially that second over. Hmm. And there was one unfortunate for Shivang, that one drop catch miss అయింది అక్కడ. Yeah, So yeah, 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 I'm yeah. not Hmm, completely disappointed with the way they bowled. They were decent. ఆ hmm, pitch లో especially they were rebuilding, and hmm, generally అన్ని 5 wickets పడిపోయాక as bowlers as fielding side also there's little bit that relax అవుతాం, complacency ఉంటుంది కాబట్టి hmm, that was also seen for a little bit, but they came back well. Shakib వచ్చి again they killed the game hmm. well. I loved it. Yeah, and Praful Hinge, that మీరు అడిగిన పాయింట్ అది. And Shakib, I think he's an all-phase bowler. Shakib, I feel he's still that middle overs and depth. With new ball, it's not. It's moreover that seam up. He's using the extra bounce of the surface. So whenever you find that extra bounce, he's actually cashing on that. So that's why it was a good idea to actually use him with the new ball. What I felt was with second innings, I think there was some dew. I mean, the grip was actually going here and there with the bowlers, and with Deshpande also, he can bat a bit. He can tong few sixes. We have seen him playing for Mumbai also. Even when he was in CSK also, he was having this batting value. So he cast on. But again, what I feel like, okay, wrist spinner. I mean, one right arm wrist spinner would have actually taken both those. We could have Yeah, finished RR combination. within Yeah. 48 all out. There was literally no batter. I mean, like 49 all out. Record break అయ్యేదంటారా? I actually, just needed the right spinner. Get Yeah, that needed length to break right. that partnership there. That's it. That was all Mm. needed. And then Yeah, Shakib yeah, వచ్చి yeah. finished with two. Yeah, well, it's fine. Because if in this era of this It's a batting learning again. pitches era, It's a learning again if for you're Ishan actually, to move on again. I mean, in this batting era, if you're actually getting such records, it could have been, top. I mean, everyone wrote off this bowling era, right? So once the planning works, once you get the combinations right, you could have actually done. And bro, like how did you think the overall the game low? What do you think is the key moment which turned towards us, especially like ఆఫ్ గార్డ్ అయ్యారంటారా? లైక్ ఆర్ఆర్ లైక్ పరాగ్ కూడా చెప్తాడు పోస్ట్ మ్యాచ్ గేమ్ లో దట్ నేను Mm, పెద్దగా చూడలేదు. ఐ డి నాట్ ప్లే దమ్ ఆల్సో మచ్ ఇన్ డొమెస్టిక్స్. షాకిబ్ హుసేన్ ఐ ప్లేడ్ హిమ్ వన్ రంజీ గేమ్ అగేన్స్ట్ బీహార్. mm, అది తప్ప ఐ డి నాట్ ప్లే దమ్. దే బౌల్డ్ రియలీ వెల్ అని. సో క్లియర్లీ దే డి నాట్ ప్లాన్ ఫర్ దీస్ టూ గైస్. దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అండ్ there was also that surprise factor. Huh? I think, Parag's interview, he told clearly that Shakib actually bowled well in that Bihar game, Ranji Yeah. game, whatever he played. He gave credit to the opposition. They took 4 wickets, they won the momentum. So I mean, like that's where we felt lost because RR batting Tuesday, it's only like 7 batters. In that seven, Jadeja he has to come up the order in order to stabilize something like that. Or if he gets into his peak powers in 2021 or 2022 for CSK, that's one more type of Jadeja. We haven't seen that. If it comes back, yeah, then it's a finisher. But again, their entire lower order will struggle against Brisbane. So I mean, like they had those issues. So I mean, even RR Guru ఒక preview కూడా రాశాను like about that team. It's only about that top four. If you get those things right, tick those boxes, most of the time, most of the things, the game is done. సో అది గైస్, ఈ గేమ్ కి వెరీ వెరీ హ్యాపీ, సూపర్ ఎక్సైటెడ్. పార్టీ చేసుకోవటమే, ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా తెచ్చుకున్నాం తాగుదామని. సో వై యువర్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ పార్టీ ఆర్ గో బ్యాక్ I టు have వర్క్? to sleep, work.
So yeah, people who don't know, he's in Germany కాబట్టి, so time zone difference. So yeah, not Mm, many people. And yeah. mm, So guys, thank you so much. And last video lo kuda చాలా support చూపించారు. Lot of actually lot of people wanted, like మనం మాట్లాడాం కదా, one of JD or Harshal should play అని, but lot of people mm, actually wrote in that no, get full pace attack, mm, let's go mm. for the game. And probably they were right this time. Yeah, yeah, of course. I mean, like, you just got to give them credit. I mean, as I told, Yeah. And it we takes talk guts about the, also. Like yeah, 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 yeah. I sorry to even interrupt. one I'm uncapped adding to the analyst point also. only. Yeah, yeah, I'm Mm, adding to your point only because what you made sense because it was like a kind of a risky move with the young pacers ఉంచడం. Imagine if they gone for 250, it would have been a lot of pressure on them. మనం 250 mm, కన్సిడర్ చేస్తే. So, but credit to our management again here also to have that mm, guts అనాలా లేకపోతే that నమ్మకం అనాలా to bring in both of them. So, mm. yeah, continue please. I mean, even one more thing, Sakib Hussain Kura, I mean, this fielding thing. I mean, just like Ishan Malinga, there was lots of fielding value which he was actually giving to the team. So, I mean, like, even if he goes for runs, like few 2 or 3 games, I feel, there's a very good backing regarding that point. Leకపోతే మళ్ళా if suppose if someone goes for runs, then people will just ask, okay, let's try onkar tarmale iti. I mean, that spot threat, it keeps on changing. A stability పోతుంది. So I mean, I feel, even that value is also playing very well. And Ishan Kishan, coming to the field, even that is also a big game changing difference. So yeah, that's it for this guys. And yeah, next Mm, match CSK తో ఉంది on 18th Saturday. So mm. our match కి ముందు we'll come back with a preview. Hopefully, yeah, Mm. one of Harishwar or Yeah, Vijayamma గాని Harishwar, ఎవరైనా yeah, వస్తుంది. Yeah. Shandran. Harishwar is the match లో ఉన్నాడు, గెలిపించాడు మనందరినీ. So he's got the best to Mm. witness this. And yeah, Done. and one more thing before I end, bro. దీంతో చెప్పి ముగిస్తాను. There was that wide call where Sandeep Sharma, last ball of the 18th over, he bowled a wide Mm, short ball to Nitish, and mm, umpire did not give it wide. So mm, Nitish asked Salil, wide kada ani, and Salil was not sure. And crowd started cheering like, go for it, go for it. And then they eventually took the wide. mm, Umpire review చేసుకున్నాడు, wide వచ్చింది, and Nitish smashed that over, deep backward square for the mm, six. That point. So moments like this, that's why home support is very important. And Orange mm, Army is mm, like proper, very Uppal stadium లో ఆ వైపు ఎక్కడా కూడా దొరకదు. Like it was peak. mm. True, So true. Adi, we'll be back with a preview. Maybe Saturday gani, Friday gani, Thursday gani. I cannot promise now, but yeah, we'll be mostly Friday or Come. some. Thank you for showing your love. Please stay tuned.